Na tumai hujambo popote ulipo. Yapo mengi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo, lakini kwanza tupate vipasho. Mlakupu wa mwenziwe uawa Busia, huku mwanamke akimuua jirani kisa ni maji machafu huko Kisumu. As long as we get information and we have some sort of evidence that they are doing something fishy, we'll run for them. Tume ya kukabiliana na ufisadi haitajali hadhi ya mtu na haitosita kukamata watuhumiwa. I am not aware of what you are talking about and it's a known issue to me. Seneta Wetangula apuzilia mbali kutajwa kwake katika biashara utapeli ya dhahabu gushi. Na leo Arsenal itapigania kukata kiu ya kucheza ligi ya mabingwa Ulaya, huku Sarri akitarajia taji lake la kwanza Chelsea. Hii ni NTV Jioni na Harith, Salim na Nuru AbdulAziz. Karibu mtazamaji, mwenzetu wa ishara ni Rafael Mbalu. Tukianza taarifa zetu ni kwamba mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema kwamba angali anasubiri uchunguzi kuhusu sakata ya dhahabu bandia ukamilike kabla ya kutoa mwelekeo. Naam, wakati huo Seneta Bungoma Moses Wetangula amesema kuwa jambo hilo si la muhimu kwake alipoulizwa kuhusika kwake na wanahabari. Taarifa hiyo inaandaliwa bado, lakini tutakuletea baadaye kidogo kuhusiana na mengi ambayo yamejiri kutokana na swala hilo. Lakini hapa jaharibika neno, tunaendelea na taarifa nyingine, na kama tulivyotanguliza katika vitambulisho vyetu hapo awali ni kwamba kuna mwanamke amemuua jirani yake kisa ni maji machafu yaliyomwagika katika mlango wa jirani yake huyo, kwani yote hayo yalizua vurugu na kisha baadaye akamvamia na kifaa butu. Kilio cha mauaji kijijini Lunga kutokana na mauaji ya mwanamume. Kisa ni mzozo wa mapenzi. Inadaiwa kuwa mwenda zake alishambuliwa na mwenziwe aliyedai kuwa amepokonywa mke miezi 9 iliyopita. Mshukiwa anasemekana kutumia kifaa butu kumuua kabla ya kumkatakata kwa panga karibu na boma lake. Kitu mimi naomba ni kitu moja. Serikali itusaidie. Sasa ile watasema tu tutafanya uchunguzi, tabaki tu hivyo. Maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi huku wakimtafuta mshukiwa aliyetoweka baada ya kutekeleza hayo. Mwili wa marehemu unahifadhiwa katika hospitali ya Busia. Hayo ya kijiri, mwanamke amejisalimisha katika kituo cha polisi cha Kondele, kaunti ya Kisumu baada ya kumuua jirani yake. Hayo yalitokana na ghasia zilizoanza kufuatia maji ya kufua yaliyomwagika mlangoni mwa jirani yao katika mtaa wa mabanda wa Manyata, eneo la Magadi katika kaunti hiyo. Frederick Otieno alifariki baada ya kupigwa na kifaa butu. Walianza kupigana. Na sasa wanapigana, bibi ya jirani alikuwa amekaa chini ya mlango. Na alikuwa na fimbo nyingine hapo ameacha kwa mguu yake, amekanyaga. Sasa baadaye sisi angamiza to separate those two people when they were fighting, but this lady have a chance and beat this guy through the back, and that the guy was not bleeding, so we are just think that this is a normal beat. Mwili wa mwanamume huyo unahifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga. Sharon Baranga, NTV. Na tukirejelea taarifa yetu ya hapo awali, mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma nchini Nurdin Haji amesema kwamba angali anasubiri uchunguzi kuhusu sakata ya dhahabu bandia ukamilike kabla ya kutoa mwelekeo. Wakati huo Seneta Bungoma Moses Wetangula amesema kuwa jambo hilo si la muhimu kwake alipoulizwa kuhusika kwake na wanahabari. Seth Olali na taarifa hiyo. Ni takriban wiki mbili sasa tangu mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma nchini Nurdin Haji kuagiza mkuu wa polisi Hilary Mutyambai kuwasilisha ripoti maalum kuhusu sakata dhahabu bandia nchini kwa muda wa wiki moja. Hadi sasa ripoti hiyo haijamfikia Haji. I understand, like I said, some people are not around. Once they come back and they write the statement and it's finished, we'll get it. Hata hivyo, hakuna mshukiwa yeyote wa hadhi ya juu na ambaye anaaminika kuhusika katika sakata hiyo ameandikisha taarifa kwa idara ya polisi.
Mmoja wao ni seneta wa Bungoma Moses Wetangula ambaye anadaiwa kuhusishwa kwenye sakata ya dhahabu bandia ya shilingi milioni 400. Alipoulizwa kuhusu kujumuishwa kwake kwenye sakata hiyo, hili ndilo lilikuwa jibu lake. I am not aware of what you are talking about and is a known issue to me and I don't want to engage in it. Hii ni licha madai ya rekodi ya mazungumzo maalum kupitia simu kuibuka kati ya seneta huyo na mfanyabiashara mmoja. Will be a disaster for all of you, myself is included. Because there will be none whatsoever. Take my word, my brother. Zahir Janda ambaye vile anajumuishwa kwenye sakata hiyo ya dhahabu bandia kati ya matapeli nchini na mfanyabiashara kutoka Dubai, alisema awali kwamba alitakiwa kutoa huduma za mawasiliano pekee kwa kampuni moja ya Zlivia ambayo ilifaa kukabidhiwa dhahabu. We are being tagged names which doesn't belong to us. I have absolutely never done business of gold in my life. Actually, this is my first time doing the gold business. Zahir vile angali kuandikisha taarifa yoyote kwa polisi kuhusu kuhusishwa kwake kwenye sakata hiyo. Kufikia sasa zaidi ya washukiwa 30 wanaodaiwa kuhusika katika kesi mbalimbali za dhahabu bandia wamekamatwa na kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka dhidi yao. Kusikizwa kwa baadhi ya kesi hizo bado hakujaanza, huku upande wa mashtaka ukitumai kutumia baadhi ya waathiriwa kama mashahidi. Seth Olale, NTV, County ya Nairobi. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini Twalib Mubarak amesisitiza kuwa washukiwa wa uhalifu watakamatwa kwa mujibu wa sheria bila kujali hadhi yao katika jamii. Hii ni baada ya baraza la magavana kulalamika kuhusu walivyokamatwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu na maafisa wa EACC wiki iliyopita. Akizungumza wakati wa mkutano wa pamoja kati ya maafisa kutoka ofisi ya DPP, DCI pamoja na viongozi wa kidini, Mubarak alisema kamata itaendelea hadi pale vita dhidi ya ufisadi vitakapofanikiwa. Kwa sasa EACC inaendelea kuwachunguza baadhi ya magavana wanaotuhumiwa kufuja fedha za umma katika kaunti zao. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nuru Haji amewasihi Wakenya kuwa na subra huku taasisi mbalimbali zikiendelea na uchunguzi kuwakamata na kuwafungulia mashtaka washukiwa. Viongozi wa kidini nao wameahidi kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya ufisadi. We therefore want to appeal to our congregants, followers and the people we are jointly called to serve to desist from corruption. We also appeal to our political leaders to refrain from politicizing the war on corruption. If we are picking a suspect, he'll be just treated as a suspect. And we are not saying that they are guilty, we are just saying they are suspects. So, and I think the car we are using to carry them is good. It's a matatu like it's not a police Land Rover or a pickup. So they should appreciate that we are trying our best, and that is the resource that we have. So they may even ask the government maybe to increase our budget so that we can have luxurious cars for them. But as at now, the law will apply equally, and the only advice that I can give them is that they should be accountable and will desist from raiding them. Huduma za afya katika kaunti ya Kirinyaga za tatizo kufuatia uamuzi wa wanachama wa muungano tofauti wa wafanyakazi wa sekta ya afya kuanza mgomo katika hospitali za umma. Na katika kaunti ya Kisii, wauguzi wamekataa kusitisha mgomo ulioanzishwa siku chache zilizopita hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa. Wahudumu hawa wa afya wanaojumuisha wanachama wa vyama vya madaktari, wanafamasia, wafanyikazi wa maabara na wauguzi kutoka kaunti ya Kirinyaga wameanzisha mgomo hii leo baada ya makataa yao ya siku 7 kukamilika leo. Walikuwa wanalalamikia mazingira mabaya ya kazi mbali na maslahi yao kutoshughulikiwa. We have tried to contact the county on several occasions, including on the day that we issued our strike notice that was on the 20th of March. They have still not made any efforts to consult us or to meet us for any meeting to sort our issues. We are very aggrieved. We have 3 doctors who are in postgraduate who have not been paid in 10 months. Solidarity forever. Hayo ya kijiri, wauguzi katika kaunti ya Kisii wameapa kutorejea kazini wakiwa mgomoni kwa siku 8. What we are demanding
for is the CBA implementation, which was signed in 2017 by all the 47 county governments, including the national government, and was registered as a legal binding document with the labor courts of Kenya. Therefore, it is a document that ought to have been effected and ought to have been implemented in 2017. Wamesema afua pekee ni matakwa yao kutimizwa na serikali. Fatma Bugu, NTV. Na wakazi katika eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, wanalalamikia ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama. Wenyeji wanawalaumu maafisa wa usalama kwa kile wanachodai ni kuzembea kazini, huku polisi wakijitetea na kusisitiza kuwa wakazi hawatoi taarifa kuhusu magenge yanayowahangaisha. Kevin Mutai anaarifu zaidi. Siku ya Jumanne, polisi katika eneo la Likoni walimuua kwa kumpiga risasi mshukiwa mmoja anayedaiwa kuwa kiongozi wa genge moja ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi katika mtaa wa Shika Adabu. Mshukiwa aliyeuawa anadaiwa kuwa baadhi ya genge la vijana 6 ambalo limekuwa likiwaibia wapita njia na hata kuwashambulia watu katika nyumba zao. So when they were ordered to surrender, the boys threw their machete at the head, wanted to attack the officers. So one of them was fatally injured. Polisi wanasema wanaendelea na operesheni ya kuwasaka wanachama wengine wa genge hilo ambao wako mafichoni. Wakati huo huo, wakazi wa eneo hilo wametaja unywaji pombe na utumizi wa dawa za kulevya kama mojawapo ya sababu zinazochangia kukithiri kwa hali mbaya ya ukosefu wa usalama. Hivyo tulikuwa tunaomba serikali kwamba ikiwa inaweza kudili na hizi mangwe ambao wanasema ni mnazi lakini si mnazi, wanauza chang'aa na kangara na mapombe mengine ya kienyeji. Tafadhalini Jioni mtusaidie, maana pia sisi wachungaji maisha yetu katika hatari. Juzi mchungaji mwingine ameuawa hapo na wale vijana pale juu sehemu ya barabara mchanga. Inasemekana kuwa wahalifu hujificha katika mitaa isiyo na taa za barabarani na kisha kutekeleza uhalifu kabla ya kutorokea katika msitu wa Kaya Shonda ambao wanautumia kama maficho yao. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na tukiendelea mbele ni kwamba wadau wa chuo kikuu cha Nairobi wamemkashifu naibu mkuu wa chuo hicho Profesa Peter Mbidhi kwa madai ya ufisadi na kutumia vibaya fedha za chuo. Wanasema hali katika chuo hicho imezorota na hivyo wanamtaka Mbidhi ajiuzulu. Imedaiwa kuwa Mbidhi alitumia shilingi milioni 20 kununua samani bila kuzingatia sheria za utoaji zabuni na taratibu za uagizaji bidhaa. Aidha, wanatishia kuwa Mbidhi asipojiuzulu atachukua sheria mikononi mwao hivi karibuni. These have resulted in serious setbacks to service delivery in the institution, including suffering by staff and even students. The University of Nairobi, as we stand here, is actually in dire straits. If at all Professor Mbidhi is not replaced within 3 months, we shall move and quickly mobilize patriotic Kenyans and move to reclaim the University of Nairobi using constitutional means. Kenya inaendelea kujijengea jina la ombaomba katika mataifa ya kigeni huku kukiwa na fedha zinazoendelea kukopwa kwa nchi kujikimu. Licha ya Wakenya kukerwa na madeni yanayoendelea kulimbikizwa, bado serikali ina nia ya kukopa ili ikidhi kinachodaiwa kuwa mahitaji ya bajeti ya taifa. Wasikize baadhi ya Wakenya katika Iseme. Nafichua. Ifichue. Itapike. Itangaze. Natangaza. Ikohoe. Iseme. Hii loan ikiombwa inafanya nini katika nchi yetu? Hakuna mahali tunasaidika. Mafuta ndio hiyo ya petroli imeenda juu. Kila kitu kinaenda kupanda. Mambo ya matumizi ya nyumba. Sasa unapata maisha ni ngumu sana. Kenya is going to be auctioned as soon as next year. If this trend goes, Kenya is going to be auctioned. But this government must resign and we have to constitute another government. Huwezi kopa deni leo, kesho deni na hujamaliza kulipa deni. Itakuwa vibaya sana. Hii pesa inakopwa kama ingekuwa inafanya kazi vilivyo na inavyostahili. Mwananchi wa kawaida angekuwa anajua kuna pesa inakopwa. Si wananchi wa kawaida tunaumia kwa sababu mwishowe
bado tunalipa. Wakati hizo pesa zinakopwa kule, hizo pesa zinamalizia kule kwa mabwenyenye, wanakula, wanamaliza, na sisi huko chini bado tunasoroteka. Hizo madeni sisi ndio tutaumia, na watoto wetu pale tunaelekea ni mazito. Nchi yetu ya Kenya imekuwa ni nchi ya kuombaomba, ni kwa sababu hatujakuwa na strategy nzuri ya kusanya ushuru yetu kama wananchi. Ukiuliza Uhuru pesa unakopanga umefanyia nini? Hakuna. Wanakuambia tumeunda barabara hii, tumeunda barabara hii. Hiyo barabara iko wapi yenye tunaona? Maisha vile imekuwa vigumu. Sisi tunaomba kama inawezekana wapunguze uombaji wa deni. Ukikopa loan na hakuna kitu ambacho kitalipia, sisi tunazidi kuumia. Manake ukienda hata banki uchukue pesa ya loan ukule, utalipia nini? Iseme. Na mtazamaji, tumetamatisha awamu ya kwanza NTV jioni. Baada ya muda usiokuwa mrefu tutarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali. Hey, si shida school fees quizi haishi. School fees, hiyo ni rahisi. Tumina, weka.
kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula ameshikilia kuwa viongozi wanaohama chama hicho wana haki ya kidemokrasia kufanya hivyo. Hata hivyo, seneta huyo wa Bungoma amesisitiza kuwa Ford Kenya haitosita kuchukua hatua dhidi ya wanachama wake wanaogura kwa mujibu wa sheria za chama hicho. We as a party don't feel good that our deputy has left, but we as a party feel good that our deputy who had long abandoned the party has finally decided to leave in a formal manner. The governor of Trans Nzoia made a bizarre statement recently about our party house being smoky. You've seen our offices. Do you see any smoke here? We are not smoky. We are a very organized party where he runs a Ford Kenya government in Trans Nzoia. We wish him well in whatever he's doing. We wait for the people of Trans Nzoia to pass judgment, and if they recommend to the party to take any appropriate remedial action, the party will not hesitate to do that. Na tunapumzika kidogo, tutakaporejea tutakudokezea yaliyomo michezo.
kwa nyuma kuingia katika mchuano wa mabingwa Ulaya. Fainali ya ligi ya kombe la Europa ni leo usiku. Arsenal na Chelsea zitachuana katika jiji la Baku huko Azerbaijan. Ushindi wa Arsenal linaongozwa na kocha Unai Emery mwenye rekodi ya kushinda mataji matatu ya Europa alipokuwa akifunza Sevilla. Ya tatu katika ligi ya taifa katika kupigania kusalia katika ligi ya KPL iliyomalizika hii leo. Iwapo Post Rangers itashindwa, itashushwa daraja msimu ujao. Baada ya kulazwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Tusker, Post Rangers imemaliza msimu katika nafasi ya 16 na sasa itashiriki mechi ya kushushwa na kupandishwa daraja dhidi ya timu itakayomaliza katika nafasi ya 3 katika ligi ya NSL. So it's an issue of just focusing on the playoffs and getting the better part of the playoffs. Tusker imemaliza msimu katika nafasi ya 6. It was not so good, but we appreciate the position because we have come from very far. Na mshambulizi wa Kakamega Homeboyz Alan Wanga amemaliza msimu na mabao 18 na inatarajiwa kwamba atatuzwa kama mfungaji bora. Nikiwa kwa kiwanja mimi hujaribu kupeana my best, na sasa tuna put behind season sababu season imeisha. Sasa focus yetu ina shift to AFCON. Mabingwa Gor Mahia wamemaliza msimu na alama 72 baada ya kutoka sare na Mathare United. Bandari imemaliza ya pili na alama 64 baada ya kutoka sare na Nzoia Sugar, huku Sofapaka iliyoshinda Kakamega Homeboyz ikiwa ya tatu na alama 62. Aibu ya Mount Kenya United ambayo imeshushwa daraja iliendelea. Timu hii ilifika Nakuru kuchelewa na ikiwa na sare za rangi nyekundu sawa na timu ya nyumbani Ulinzi. Taswira hii ilifanya mechi iherishwe hadi Jumapili. Mechi hiyo itakuwa muhimu katika kumpata mfungaji bora wa KPL msimu huu. Warothe Kiru, NTV. Na uchezaji kamari umekita mizizi nchini huku faida na hasara zikiwa dhahir. Bunge kupitia kamati ya michezo linapania kuleta mswada wa kubadilisha sheria inayodhibiti sekta hiyo ambayo ilitungwa miaka 60. Mswada huo utawasilishwa bungeni Jumanne ijayo. Turekebishe hiyo mambo ya gambling katika nchi yetu Kenya ambayo imeumiza watu wengi. Kwa hivyo hiyo tunaweza hakikishia nyinyi kama tumejitolea kama committee na tutaendelea mpaka mwisho. We see that many Kenyans will actually bet 10 shillings or 20 shillings. We are trying to minimize the amount for betting, so to make it so difficult for the common man just to bet money for milk or for salt or for sugar, so that generally we can protect our families outside there and the low income earners. We have also proposed a tax rebate for those companies which will be able to sponsor the local teams and sport actually promote sports in Kenya. Na mtazamaji, na tukiendelea na taarifa zetu, ni serikali ya Kenya imeahidi kutoa shilingi milioni 50 ili kupiga jeki mikakati ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia makao. Akizungumza katika siku ya 3 ya mkutano wa kimataifa wa kuangazia ubora wa makao unaoendelea katika makao makuu ya UN Habitat hapa Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta amesema serikali ya Kenya itashirikisha uvumbuzi na sekta ya binafsi ili kutimiza azimio lake la kuwapa Wakenya makao bora kwa gharama nafuu. The traditional manner in which we have focused and moved on with shelter is not able to keep pace with a growing demand of a growing young population. So we ourselves are keenly focused on looking at how we can change the manner in which we provide this housing. And this goes all the way from the supply of materials, to the type of houses that we build, to where we build, to how green can we make this housing, but also to new and innovative ways of
financing housing? How can we make housing more affordable and available? Balozi wa Uganda hapa nchini Kenya Phoebe Otala amefariki baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani hii leo. Ajali ilisababishwa na kupasuka kwa gurudumu kulikosababisha dereva ashindwe kudhibiti gari. Otala alikuwa akienda Kisumu kutoka Uganda pamoja na dereva, afisa wa usalama na mpambe wake. Juhudi za kuokoa maisha ya balozi huyo katika hospitali ya Life Care hazikufua dafu. Gari imepata tire burst ikiwa karibu mita 50 na ikaja aliroll wakati alikuwa anaepuka kugonga mtu wa pikipiki, ka lose control ndio ikaanguka. Na mtazamaji, ni hayo tuliweza kuandalia kwenye NTV Jioni. Naam, ndio kama hivyo tunasubiri yule atakayetumia mlango wa nyuma kuingia katika maarufu Champions League kati ya Arsenal. Chelsea tayari imeingia. Kwa hiyo tunajua ni nani ambaye anajipapatua. Ni hayo tu kwa siku hii ya leo, nakutakia usiku mwema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. This is NTV.